equatorial regions of the planet, while the rest of the second Earth would be an ice-bound kingdom forever. Well, I think that the inhabitants of such a planet would like to get to us for the summer holidays. And who knows, they probably would want us to live in Celsius due to the almost complete absence of an atmosphere on this ice pebble. Most likely, life on the planet located between the orbits of Earth and Mars would be different than the usual conditions for us. The warmest and most comfortable places to live would be the equatorial regions of the planet, while the rest of the second Earth would be an ice-bound kingdom forever. Well, I think that the inhabitants of such a planet would like to get to us for the summer holidays. And who knows, they probably would want to conquer us because of our almost perfect climate. Wow. It seems that we are really lucky that the planet Earth 2.0 exists only in our imagination. Otherwise, we could be eyewitnesses to the real Star Wars just because of the fact that Darth Vader from another planet would simply like to sunbathe more often than he could do on its own more distant from the sun Earth. Do you think we could make friends with the inhabitants of another Earth in our solar system? Let's try to discuss it right below this video in the comments. And, by the way, don't forget to push the like button and subscribe to the Smart Banana channel. See you next time. Kurwa, 2 miliarda. 2 miliarda. Согласен, что-то не осталось совсем уж. Никакой еще видео. Welcome to another mythology video. Today I'd like to tell you about a bunch of very primitive properties of the so-called harmonic series. This monster is one of the most iconic infinite objects in mathematics and has been investigated for hundreds, not thousands of years. Of course, everybody who knows some calculus will be familiar with some basic properties of the harmonic series. However, most of its really amazing paradoxical properties even many calculus professors don't know. The reason why I'm telling you about the harmonic series today are some more counterintuitive facts that were only discovered recently and that I only found out about 2 months ago. This video has 6 chapters, each with its own highlights. Let's have a vote at the very end to figure out which of these highlights you like best. It will be interesting, and by participating, you automatically enter into a draw for a chance to win a copy of one of my books. As a bit of a warm-up, let's engage in a little thought experiment. Over there, I've put weights of 1 and 2 kilos on a simple balance. Let's assume that the gray bar does not weigh anything. Thought experiment, we can do this. If I remove the supporting hands, will things stay balanced? Well, obviously not. The red 2 is heavier, so it will go down, like that. So to balance things, I have to move the pointy fulcrum to the right. But where exactly do I have to put it? Now, if you're familiar with Archimedes' law of the lever, you shouldn't have any trouble figuring this out for yourself. Anyway, the answer is 1/3 from the right. Now, here's a nice two-glance way to see that this is really true. Put the 2 kilo weight on a little tray, like this. Again, we'll assume that the tray does not weigh anything. Thought experiment, remember? Now, split the 2 kilo weight into 2 1 kilo weights. Keep moving them apart up to here. Obviously, the
combined center of mass of the two 1 kilo weights is still where it used to be, there, right in the middle. On the other hand, all the three 1 kilo weights are now equally spaced. Can you see it? There, the spacing on the left is 2/3, and the spacing on the right is 1/3 plus another 1/3 narrowed over is 2/3. But then the combined center of mass of the three equally spaced 1 kilo weights is right in the middle. That is exactly at the 1/3 mark on the right. A very, very pretty 2 grams proof, don't you think? And the whole thing generalizes nicely. If instead of a 2 kilo weight, we have a 3 kilo weight on the right, then the balancing point is 1/4 on the right. There. Put the tray, spread them out, equally spaced, right in the middle, works. I like this stuff. And with a 4 kilo weight on the right, the balancing point is at 1/5. In the middle, works. I like this stuff. And with a 4 kilo weight on the right, the balancing point is at 1/5. Okay, when I teach the harmonic series at uni, I usually motivated with a nice real-world puzzle, versions of which you may encounter in many science museums. The brown blob over there is supposed to be the edge of the cliff. Now, add 20 equal rectangular blocks to the scenario. What we want to do is to rearrange the blocks into a stack with as large an overhang as possible. What do I mean by this? Well, I could simply push the whole stack to the right like this. This would create this much of an overhang. There's a green, that's the overhang. Can we do better? Yes. For example, we can push out the one block on top just a little. There, now the green overhang is larger. Of course, you've got to be careful. Push things over too far and the stack will topple over. And since the blocks are not connected to each other, the toppling can happen at any level. For example, right up there. So what's the furthest overhang we could create? I know, hard to tell given only what I've told you so far. Well, so as usual, let's look at some small stacks first to build up some intuition. You're right, master. Now, there, a stack with just one block. How far can we push this block to the right? Easy. The center of mass of this block is right in the middle. And the block will be stable as long as the center of mass is above the cliff. This means we can push the block all the way up to here. Now, let's say our blocks are 2 units long. Then our maximum overhang is half that, so 1 unit overhang. Okay, what about stacks consisting of 2 blocks? Well, with 2 blocks, we can definitely also get a 1 unit overhang, right? Just slide the second block in like this. Yeah, that obviously works. Two blocks stacked with an overhang of 1. But we can definitely do better, because the center of mass of the whole 2 block stack in front of us Нет, понимаешь. is right here in Ну а the ты middle. что ты можешь сказать? But the whole thing is symmetrical in the middle, right? And Нет, понимаешь, себя. Я дурака валяю просто сейчас сюда. Потому что я жду, когда сейчас сварятся грибы. Если дурака, где мои деньги, где мои зарплаты? Мне нужен доход какой-то. Мы когда-то вырыли. Да, мне похуй, потом я узнаю, откуда у нас за что. Что нафига? Ну, у меня есть свои условия. Ну, вот так. Ну, гуляю вот такое. Не вынужден считаться. Почему все так живут праздно? Это иллюзия. Мне надо ее осознать, значит. Я ее не понимаю, эту иллюзию. Не понимаю это.
Нифига себе. Женщина, родная моя, успокойся. Видишь, ты просто муть добавляешь. Да. Не мужчина, не понимает. Это точно говорю. Женщина в мужском месте — это сатана. Ну, то есть, ну, как объяснишь? Она добра не делает ни себе, ни людям. Да. Какой выход? Надо, чтобы время тянуло тебя обратно в семью. Понимаешь? Чтобы женское. Я понимаю, что мы все уроды здесь. Грубо говоря. Ну, я-то не урод, конечно. Ну нет, я просто... Ну, надо же оправдаться как-то. То есть, ну, все равно, то есть, ты не можешь никаких мужских дел делать нормально, понимаете? То есть, ты вообще за все не отвечаешь. Ну, она так и говорила тебе. Ну, да. Нет, поняла, да. Ну, да. Нет, просто... Ты добавляешь, да, то есть, мужчины смотрят на тебя и думают, что это одно и то же. Ну, как бы, ты просто, ну, понимаешь. Вот так вот. Нет, ну, вот и все. Неужели у тебя при живом муже, нет, да, он понимает. Почему, ну, и так далее. Понимаю. Ну, я ничего тебе не наговорил уже, просто так. Ну, как бы оно, а вдруг оно так и есть. Может, я прав. Ну, я тебе не к этому говорю, просто я, да. Сейчас все бросишь, и это самое. Так не помогает, так не бывает в жизни. Те, кто так делают, это враги народа, говорят, ну, я поняла. Злые, ну, как бы понимаешь, да. То есть, ну, можно кости переломать, и такой раз там, да, то есть это не надо. Это все как бы рецидив, да, как, да, все постепенно, да. Нормально все. Самый лучший способ — это вот родить дитя. То есть забеременеть сначала надо. И так далее. А вот я, понятно. Лучше этого я ничего придумать не могу. Это не я придумал только. Понимаю. А может сразу двойня будет, кто знает, для близнецы. Меня не касается это. И все, я тебя уже на ближайшие, почему 5 лет? Что так это? А вдруг ты здоровая, вдруг у тебя 2 года или 1,5 будет, кто знает. Ну я просто так уже. Там особо не надо, то есть пусть муж переживает с Путиным, там, со всеми остальными. Ну понятно. Ну и что? Да, понимаю. А чтобы муж не ушел, надо быть вообще, какой надо быть? А, наоборот, надо все держать вот так вот. Чтобы он вообще ходить не мог. Ну да, у тебя уже все. Но это все решается, это все долго. Ну ты понимаешь, что все равно так будет, да. Просто там уже твой характер, который как бы. Да, понимаю. Да. Нет, бить не обязательно, бить не надо, я тебе не про это говорю. У тебя сразу где-то. Над собой надо. Узнать конкуренцию, лучший мужчина. У тебя мы. Ну ты смотри сам, я не красив. Понятно. Создать, чтобы конкурентную среду надо создать. Да, вот что ты имеешь в виду. Это нормально. Это с этого себя начинается, так и было все изначально, да. Вот потом не спрашивай, почему же. Ну, я, наверное, Чудновского, не знаю, или Губаева, не знаю. Я просто слабый мужик, да. Слабый мужик. Поэтому так уж. Да. Поэтому, да. За ней подать. А буду принять сильно, мы выглядим потом, что не надо. Может быть. Ну, да. Не знаю, там. Ладно. Заехал. And this means that we can slide the whole thing further over to the right. Говорить не надо. Up to А еще долгие разговоры ни о чем. Как бы, да. Каких-то не важно. Да. Ну вот наоборот, ну.
Ну, я не понимаю. Откуда у тебя? Ну, наверное, может стоит даже. Ладно, добирайся сам. Да. This point, right? The center of mass, the whole step is above the cliff edge, and so nothing will fall down. What's the overhang now? Well, the one from before plus 1/2. And now we just repeat to get larger and larger overhangs. So first, add a third block in like this. Next, find the center of mass of this new 3-block stack. Now, unlike in the case of just 1 and 2 blocks, where everything was nice and symmetrical, it's not clear where the center of mass is. However, using our warm-up exercise, we can easily figure out this location. So, Ну чё? we can Не знаю, я не знаю. Ну, наверное, может быть. Да. Отец это тот, который водится с ними, там сидит, ничего с ними делает, да. Я понял. You can think of our 3 blocks as consisting of 2 parts. The new block highlighted in blue and the old 2-block stack. Now, the center of mass of the 2-block stack is already part of the picture. The center of mass of the blue one is here, right in the middle. How far apart are the centers? Well, that's half the length of the blue block, so that's 1. Next, our 2-stack weighs twice as much as the blue block. This means we're dealing with exactly our warm-up setup. And this means that the combined center of mass of the 3-block stack is 1/3 in from the cliff edge. Here, nice animation. Now, push to the right like this, and we get an overhang of 1 plus 1/2 plus 1/3. Repeat again. Here, slide in, find the center of mass, animation again, and yes, slide over. And at this point, the overhang is 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4. We now know exactly how this will continue. However, also notice that at this point, the top block is completely beyond the cliff edge. And this is pretty amazing, isn't it? Challenge for you, actually perform this experiment. So use identical brick-like objects like books to build a stack at the edge of a table in which the top brick completely clears the table. Link to a photo of your little stacking miracle in the comments. Pretty tough challenge. Anyway, rinse and repeat, and we get this remarkable leaning tower. And the overhang we can achieve this way with 20 blocks is, well, 1 plus 1/2 plus 1/3 all the way to 1/20th, which is approximately 3.6. Very cool. What I've just shown you is a methodization of a construction that's at least 170 years old. These days, the stack over there is often referred to at least 170 years old. These days, the stack over there is often referred to as the Leaning Tower of Lyra. This name was coined by the physicist Paul Johnson and was the title of a note by him that appeared in the American Journal of Physics in 1955. There, that's the article. The lira in the title was the name of the Italian currency prior to the introduction of the euro, and in his paper, Johnson actually claimed a stack of coins rather than a stack of bricks. Anyway, now a very natural question to ask is, how much of an overhang can we produce if we have an unlimited supply of blocks? To answer this question, we have to evaluate the sum of the harmonic series. There she is, the lead character in today's tale of mathematical mystery. I'll puzzle out the sum together with you in a moment, but not before I say a little more about our original puzzle and the maximal overhang by stacking these 20 blocks over there. I'm fairly sure that 99% of all of you who are familiar with this leaning tower are under the impression that this tower produces the largest possible overhang using 20 blocks. This is not the case, not even close. Want to see what the optimal stack really looks like? Ready to be disgusted? Here's the optimal stack, which was only discovered something like 10 years ago. The same 20 blocks, but it reaches out much further. And ugly as hell, right? And didn't they always tell you that all optimal math is automatically beautiful?
while you often encounter beauty in the optimal, this is definitely not all the case. But of course, beauty is in the eye of the beholder, and there's definitely a lot of ingenuity to be admired here. For example, the use of counterweights and bridging weights to weigh down pieces that would otherwise fall down. What the present of these bridging pieces also implies is that you cannot actually build the sphere stack layer by layer from the ground up, right? Building up to here, the pieces in front will definitely fall down. Now, whenever I talk about this, someone will ask whether it is at least true that the leaning tower is the optimal stack if we allow only one brick per layer. And this is actually true, although a correct proof this is true for all possible numbers of bricks was only nailed down in 2018 by David Treely, somewhere from Monarchy, in an article in the American Mathematical Monthly. That this maximal overhang property is not completely obvious is hinted at by the fact that there is actually another one block per layer stack that has exactly the same overhang as our leaning tower of Lyra. Again, hardly anybody seems to be aware of this. Все нормально, что молчать? Я посмотрел, это был заблочен. Особенно это по всему, так сказать, да. Ну, уже неприятно, когда тебя блочат. Ладно, видишь, конкурент уже. Ну, человек просрочение, да, просрочение наоборот, не, по-моему. Hey guys, in this video... А что, или просто Женя, желтый, и все. Я понял, просто. Ну нет, наоборот, не надо. Так должно быть, но не так, понимаешь. Должно было быть, ты хочешь сказать. Ну, такой, ты развелся. Да, ну нет, я тебе так и не думаю. Ну да. А, ты как пожинаешь до того, да. Факториал, да? Факториал. Be showing you a little bit of voxel plugin. So this is a plugin for Unreal Engine 4 that lets you basically create voxelized terrain. And what's really interesting about this is that they just added support for landscape materials, and obviously in particular landscape oil material. And what I've got, if I go to Edit, Plugins, by the way, this version of the editor is 4.25. But you can see that here I've got in the plugins Voxel plugin free, and that one is enabled. So the Voxel plugin is enabled. So if I go to the Place Actors menu, which if I go to Window, Place Actors, make sure you click on that. Bring up this Place Actors. Мы в России тоже любим все, что type in бесплатно there было. Voxel. Как никто другой. And Потому you'll что сейчас see that справедливо у you've нас. now got a bunch of different voxel Так что приезжай сюда actors, к нам. which weren't actually there before. And these are actors that are created by the plugin. And the one that we're going to want to use is called, scroll right down to the bottom, Voxel World. And I'm just going to drag and drop that into the scene. And immediately you can see that what we've got is this sort of great big plane and sort of this tiling texture. So this is actually our voxel world. I'm going to set the location here to default 000, the origin, just so that everything is nice and neat. And to actually sculpt this world, we can go to the modes panel, go to voxels, which is now a new little mode
that we've got. And you can see that there are now a bunch of different tools here. One for surface, smooth, your sphere tool for creating spheres. So I'm just going to go through each of these and sort of just play around. Осторожно. 400 грамм. Нашка. Желтизна уверена, кстати. Желтизна. Ну, наоборот. Потом, да, настоящая просто, да. Еще как. Не вкусно. Даже не знаю, что такое фантазия. Вот таких людей бьют обычно, которые все говорят всем, да. Да. Нет, это вот понимаешь, руками махай, но чашки не трогай, понимаешь, потому что нигде не трогают, как родители. Да. Поэтому, да. И все помахал, успокоился, да, и все разошлись, все-таки вот, да. Ну понятно, да. Он видел, что на барабанах, да, понимаете. Да. Да. Ну, да. Он тоже любитель был встречал. Понимаешь? Я говорю, да. Все равно стабильность нужна какая-то, мало спокойно просто надо. Это излишки в обществе, чтобы подстраховать тех, кто беременные рожают, там новое поколение выходит, ничего не понимает. Как бы, ну, желательно, конечно, он понимает там, да. Ну нет, значит, ну да. Все равно так, да. Ну, короче, чтобы просто зла не делать, понимаешь, да? Ну, а что теперь сделаешь? Математику вот так говорит, да. Ну, это, ну, понятно. Ну, это не здоровье, да? Болезнь, да. Ну, он выше долго. Ну, будь панком тогда, блин, да. Нет, понимаешь, просто факт того, что государство есть, понимаешь, как общество, ну, будет муниципалитет какой-то, муниципальное устройство, да. Вот комьюнити какой-то, там все равно какой-то, ну, не обязательно даже глава, а все равно какое-то сборище, ну, или глава, там, еще кто-нибудь, да, понимаете, да, ну, просто, да, соответственно, лицо. Ну, в данный момент так, да, понимаете. Ну, можно коллективно решать, да, голосование через интернет, Майбер какой-нибудь там, где да, понимаю. И так тоже, да, понимаю.
Ну да. По идее так вот. Society. Да. Это слишком дорого, понимаешь? Это слишком. Просто много всего, да. Ну да, честно, да, надо хорошо всех знать, как деревня, теплые какие-то отношения. Мамину, наверное. Да. Маму, чтобы всех любили, да. Ну, нет, ну чтобы, в смысле, при папе были, ну чтобы прощали, да. Папу не это самое. Не Клеопатра, которая там я все уничтожила. Вдохновляется. Бриллианты. Ну, не, грабительские отношения. А потом тут же мопсиков ласкают и деньги Африка целая, да? Типа еще ничего типа того. Да. Ну понятно, там как шизофрения прям, да. Ладно, поехали. Ладно, поехал, слава. Very quickly, I'm going to just start sculpting a surface here. Just create some Надо really петь, правда, cool есть. organic shapes. And yeah, you can bring